Bienvenidos de nuevo a mi canal Monedas Raras. Hoy tengo en mis manos una moneda que muchos han visto pero pocos entienden. De verdad la Jefferson Nickel de 5 centavos del año 1965, una pieza histórica nacida en una época clave de los Estados Unidos hecha de cobre y níquel y buscada por coleccionistas. Cuando aparece en excelente estado o con errores auténticos. Quédate hasta el final porque esta pequeña moneda común. Para algunos puede esconder una historia sorprendente. La moneda de 5 centavos Jefferson Nickel del año 1965 que hoy tengo en mi mano. Parece una pieza común para millones de personas pero en realidad representa un capítulo muy importante de la historia monetaria de los Estados Unidos porque nació en una época de grandes cambios económicos, sociales y industriales. Cuando el país enfrentaba presiones sobre los metales usados en la acuñación, y la demanda de monedas para el comercio diario aumentaba constantemente. Esta pequeña moneda no solo sirvió para comprar productos y facilitar pagos cotidianos, también se convirtió en testigo silencioso de una generación entera que vio transformaciones profundas en la economía moderna y en la vida diaria de las familias estadounidenses. Muchas personas la guardaron en bolsillos frascos cajones. Alcancías y colección sin imaginar que décadas después seguiría despertando curiosidad entre aficionados y investigadores. Numismáticos que buscan comprender su verdadero significado histórico. El diseño del Jefferson Nickel es una de las imágenes más reconocidas dentro de la moneda estadounidense. En el inverso aparece el retrato de Thomas Jefferson III, presidente de los Estados Unidos, autor principal de la Declaración de Independencia y figura central en la construcción política de la nación. Su presencia en esta moneda comenzó en 1938, reemplazando al famoso Buffalo Nickel. Desde entonces la imagen de Jefferson acompañó a generaciones enteras, recordando ideales de libertad, conocimiento y servicio público. En el reverso tradicional de esa época se muestra Monticello, la histórica residencia de Jefferson en Virginia, un edificio simbólico por su arquitectura y por el legado intelectual del mandatario. Así cada moneda un dos elementos históricos en un espacio pequeño. El rostro de un líder y la casa donde desarrolló parte de su visión del país. El año 1965 fue especialmente importante dentro de la historia de las monedas estadounidenses, porque el gobierno implementó cambios para enfrentar la escasez de monedas circulantes y la presión sobre el precio de los metales. Durante esos años la plata comenzó a subir de valor y muchas monedas eran guardadas por ciudadanos que temían perder países con contenido metálico valioso. Aunque el níquel de 5 centavos no contenía plata como otras denominaciones también formó parte del esfuerzo nacional para mantener suficiente moneda en circulación. Por eso las casas de moneda trabajaron intensamente produciendo cantidades enormes destinadas al uso diario. Esa realidad convierte cada ejemplar en testimonio directo de una etapa económica muy relevante. La composición auténtica de la moneda de 5 centavos de 1960. Y5 fue 75% cobre y 25% níquel. Fórmula utilizada durante largo tiempo por su resistencia y durabilidad. Gracias a esta mezcla la moneda soportó años de uso constante pasando de mano en mano entre tiendas, mercados, estaciones de servicio, restaurantes y bancos. Muchos países muestran desgaste natural. Bordes suaves de tales menos visibles y tonos oscuros causados por el paso del tiempo. Ese envejecimiento no es defecto sino evidencia real de circulación. Y de la historia que acompañó cada ejemplar durante décadas. El peso oficial aproximado de esta moneda es 5 gramos, con un diámetro cercano a 20.
Milimetros y canto liso. Estas características permiten identificar ejemplares genuinos. Cuando se compran con falsificaciones modernas o países alterados. Los coleccionistas seriosos observan siempre peso medidas color. Textura y detalles del diseño para confirmar autenticidad. Una moneda verdadera conserva proporciones precisas. Aunque present desgaste por uso normal. Muchas personas creen que una moneda antigua vale fortuna. Solo por su edad, pero la verdad numismática es más compleja. El valor depende del estado de conservación rareza. Demanda errors de acuñación y contexto histórico. En el caso del Jefferson Nickel de 1965 existen ejemplares comunes circulados que suelen tener valor modesto. Sin embargo, países en estado sin circular con brillo original marcas. Mínimas y detalles nítidos pueden interesar más a coleccionistas especializados. También existen monedas con errores reales de acuñación como doble golpe. Desplazamientos gritas de troquel o planchets defectuosos que pueden elevar el interés dentro del mercado cuando son auténticos y verificados. Uno de los aspectos más fascinantes de esta moneda es que, en el periodo comprendido entre 1965 y 1967, se suspendió temporalmente. Uso visible de marcas de Sica en varias denominaciones estadounidenses como medida para desalentar el coleccionismo especulativo y acelerar la producción. Esto significa que muchos nickels de 1965 no llevan marca de Sica tradicional. Visible bajo la fecha como en otros años. Este detalle histórico es completamente real. Y ayuda a explicar por qué estas monedas son diferentes dentro de la serie Jefferson. Cuando una persona encuentra una de estas monedas en casa puede estar sosteniendo más que metal puede tener entre sus dedos un objeto que circuló durante tiempos de cambio cultural, tecnológico y político. Tal vez pasó por supermercados de los años 60 por manos de trabajadores, estudiantes, soldados, viajeros o comerciantes. Cada rasguño pequeño puede representar una compra cotidiana, un viaje en autobús, una llamada telefónica pública o una propina en una cafetería. Esa conexión humana es parte del encanto auténtico de coleccionar monedas. Para revisar tienes una pieza atractiva conviene observar varios puntos. Primero, la fecha clara y legible. Segundo, el estado general del retrato de Jefferson y del edificio Monticello. Tercero, presencia de brillo original conocido como lustre de Sica. Cuarto, ausencia de limpieza agresiva porque limpiar monedas suele reducir interés coleccionista. Quinto, posibilidad de errores visibles que merezcan revisión profesional. Sexto, almacenamiento correcto lejos de humedad y productos químicos. Estas prácticas ayudan a conservar cualquier ejemplar histórico. El mercado numismático cambia con el tiempo. Según oferta demanda tendencias y calidad certificada. Algunas monedas comunes permanecen económicas mientras otras de alta graduación alcanzan precios mayores en subastas especializadas. Por eso la mejor recomendación siempre es investigar, consultar catálogos actuales y buscar opinión de expertos antes de vender. O comprar afirmando cifras extraordinarias sin pruebas. La verdad siempre vale más que los rumores. El Jefferson Nickel de 1965 también enseña una lección importante sobre cómo objetos simples pueden contener grandes historias. Muchas personas persiguen tesoros lejanos sin mirar lo que ya tienen guardado en casa. Monedas heredadas, frascos antiguos, cajones olvidados y colecciones. Familiar servicios contienen países interesantes no necesariamente por riqueza inmediata sino por su valor cultural, documental y emocional. Una moneda heredada de abuelos puede significar mucho más que cualquier precio momentáneo. Si hoy tienes esta moneda en tu mano, observa sus detalles con paciencia. Mira el perfil de Jefferson, imagina la época en que fue acuñada, piensa
En los millones de intercambios donde participo considera cuantas décadas sobrevivio hasta llegar a ti. Esa reflexión transforma una paisa pequeña en una ventana al pasado. Ali reside su verdadero poder no en promesas falsas sino en conocimiento historia y oportunidad de aprender. Coleccionar monedas desarrolla disciplina. Observación paciencia investigación y respeto por el patrimonio. Cada ejemplar obliga a preguntar cuándo fue hecho por qué. Cambio su destino que material uso. Que eventos históricos rodearon su emisión. En ese sentido, el níquel de 1965 es una excelente puerta de entrada para nuevos coleccionistas porque combina accesibilidad, historia nacional y posibilidades de encontrar variantes interesantes. Si conservas uno en excelente estado podrías llevarlo a evaluación profesional para conocer grado y autenticidad. Si este circulado igualmente más cuidado porque sigue siendo parte real de la historia monetaria estadounidense. Guardarlo en cápsula funda libre de PVC o álbum. Adecuado puede protegerlo muchos años más. Esta moneda no permite magia instantánea en I riqueza. Segura pero si puede cambiar tu vida de una manera más sólida. Puede despertar una pasión por la historia abrirán. Hobby renovable con conocimiento enseñar a identificar oportunidades. Reels y conectar generations a través de objetos auténticos. A veces un simple cinco centavos inicia una colección. Valiosa una investigación apasionante o un negocio honesto dentro del mundo numismático. Por eso cuando alguien vea un Jefferson Nickel de 1965 no debería ignorarlo como simple cambio antiguo. Debe reconocer que frente a sus ojos existe una pieza verdadera nacida en un ano crucial fabricada con materials resistentes marcada por decisiones económicas nacionales y conservada por el tiempo hasta este momento. Tal vez muchos la pierden por alto pero ahora tú conoces su importancia y eso ya la convierte en algo especial. La moneda Jefferson Nickel de 5 centavos del año 1965 ocupa un lugar especial dentro de la historia monetaria de los Estados Unidos porque pertenece una etapa en la que el país estaba ajustando su sistema de monedas para responder a nuevas realidades económicas y el crecimiento acelerado del comercio cotidiano. Durante la década de los 60 millones de personas dependían de monedas pequeñas para transporte compras rápidas, máquinas expendidoras llamadas telefónicas, públicas y operations bancarias simples. Por eso cada níquel producido en ese tiempo fue una herramienta esencial para la vida diaria y no solo una pieza metálica de bajo valor nominal. Aunque muchas personas observan esta moneda sin prestar atención, su destino representa ideals nacionales y memoria histórica. En el frente aparece Thomas Jefferson, una de las figuras políticas más influyentes de la historia estadounidense. Fue principal autor de la Declaración de Independencia Presidente entre 1801 y 1809 defensor de la educación y promotor de la expansión territorial mediante la compra de Louisiana. Colocar su imagen en la moneda de 5 centavos fue una manera de mantener vivo su legado en la circulación diaria del país. El retrato usado en esa época fue obra del escultor Félix Schlag artista que ganó un concurso oficial para rediseñar la moneda en 1938. Su trabajo reemplazó al Buffalo Nickel y dio inicio a una nueva era visual para esta denominación. El hecho de que el diseño continuara vigente en 1965 demuestra la aceptación pública y la fuerza simbólica del modelo original. En la parte posterior de la moneda aparece Monticello, la famosa residencia de Jefferson ubicada en Virginia. Este edificio no fue elegido al azar. Representa intereses intelectuales, arquitectura clásica, agricultura, ciencia y pensamiento ilustrado.
Jefferson diseño muchos aspectos de la propiedad. Inspirado en estilos europeos y ideals racionales. Por eso el reverso de la moneda no muestra solo una cosa muestra la mente creativa de uno de los fundadores de la nación. La composición verdadera del Jefferson Nickel de 1960 y 5 fue 70. Y 5% cobre y 25% níquel. Esta aleación era apreciada por varias razones. Ofrecía resistencia al desgaste, buena duración frente al uso continuo y una apariencia metálica estable. Además era adecuada para el funcionamiento en máquinas automáticas que dependían de medidas exactas de peso y tamaño. Una moneda demasiado blanda se deformaría fácilmente y una demasiado frágil causaría problemas técnicos. Por eso esta mezcla resultó práctica durante décadas. El peso oficial aproximado de la moneda es 5 gramos, con diámetro cercano a 20 milímetros y grosor alrededor de 2 milímetros. El borde es liso sin estrias. Estas especificaciones eran importantes porque miles de dispositivos mecánicos reconocen monedas según medidas precisas. Cualquier variación fuerte podía impedir aceptación en máquinas expendidoras lavanderias automáticas o teléfonos públicos. Un detal auténtico muy interesante del año 1965 es que la Casa de Moneda de Estados Unidos estaba enfrentando una fuerte demanda nacional de circulante. La población crecía, el consumo aumentaba y muchas monedas desaparecían temporalmente de circulación porque la gente las guardaba en casa. Por esa razón se aceleró la producción en diferentes instalaciones. Y se tomaron medidas administrativas para aumentar disponibilidad. Esta situación convirtió a las monedas de ese año en parte de una estrategia económica real. Muchos coleccionistas valoran este periodo porque refleja como una moneda común puede contar una historia nacional de producción logística y confianza pública. Cuando faltan monedas pequeñas, las compras cotidianas se vuelven más lentas y complicadas. Así de importante era un simple 5 centavos en la economía diaria. Otra verdad poco conocida es que el níquel de 5 centavos tenía poder adquisitivo muy diferente en 1965 comparado con la actualidad. Con 5 centavos on podían comprarse ciertos productos baratos en algunos lugares o contribuir de forma significativa a pequeñas compras. Esa diferencia recuerda cómo cambia el valor del dinero con la inflación y el paso del tiempo. La calidad de acuñación de estas monedas puede variar según el desgaste de troqueles y la velocidad de producción. Algunos países muestran detalles muy nítidos en cabello, rostro, columnas y escalones de Monticello, mientras otras presentan zonas más suaves de Bido. El uso intensivo del equipo de acuñación. Estas diferencias son reales y observables por coleccionistas atentos. Dentro del mundo numismático existe gran interés por los ejemplares llamados full steps, nombre usado para monedas donde los escalones de Monticello aparecen claramente definidos en la parte posterior. Conseguir una pieza de 1965 con excelente conservación y detalles completos puede ser mucho más difícil que encontrar un ejemplar circulado común. Por eso la calidad visual influye tanto en el valor como la fecha misma. También existen errores auténticos buscados por especialistas, como descentrados, golpes dobles, gritas de troquel, planchets defectuosos o acuñaciones débiles. Estos errores nacen en precisos industriales reales, no en rumores ni manipulaciones caseras. Cuando son genuinos y certificados pueden atraer gran atención, porque muestran fallos raros dentro de una producción masiva. El color de esta moneda cambia con el tiempo dependiendo del ambiente, almacenamiento, humedad, contacto con manos y circulación. Algunas conservan tono gris plateado, otras desarrollan matices dorados, marrones o azulados por oxidación superficial natural.
Esta patina puede resultar atractiva es original y uniforme. Los coleccionistas suelen preferir superficies honestas. Antes que monedas limpiadas artificialmente. Limpiar una moneda antigua con productos abrasivos. Es uno de los errores más comunes. La limpieza agresiva de Reyes. Reduce brillo natural altera textura y puede disminuir interés numismático. Una pieza modesta pero intacta suele ser mejor que una brillante donada por pulido reciente. Si alguien encuentra varias monedas de 5 centavos antiguas conviene revisarlas con luz suave y aumento moderado. Buscar fecha clara. Estado general brillo original marcas extrañas o errors. Visibles puede revelar países interesantes. No todas valen grandes sumas pero muchas merecen conservación por su historia. El Jefferson Nickel de 1965 también conecta con la cultura popular de su tiempo. Era la época de cambios musicales, avances tecnológicos, competencia, espacial transformations sociales y nuevas costumbres de consumo. Mientras el mundo cambiaba rápidamente, esta pequeña moneda seguía pasando de mano en mano en tiendas, cines, cafeterías y estaciones de autobús acompañando la vida ordinaria de millones. Zero históricos, una moneda no necesita ser de oro para ser importante. El valor documental de una pieza base metal puede ser enorme porque registra destino oficial. Economía, materiales disponibles, tecnología industrial y símbolos nacionales. El níquel de 5 centavos es prueba perfecta de ello. Para inversionistas principiantes la lección es clara, no depende del metal precioso. A veces la rareza el estado de conservación, la demanda del mercado y la historia pesan más que el contenido metálico. Por eso algunos ejemplares comunes gastados valen poco mientras otros casi idénticos visualmente pero mejor conservados alcanzan cifras superiores. Guardar estas monedas correctamente es fundamental. Cápsulas individuales sobres libres de ácido. Albums adecuados y ambientes secos ayudan a preservar superficie y detalles. El contacto constante entre monedas produce marcas conocidas como bag. Marcas especialmente comunes en países almacenadas en grandes cantidades. Muchos hierden frascos antiguos llenos de monedas sin revisarlos. Ali pueden aparecer fechas interesantes series completas o ejemplares de calidad inesperada. El verdadero tesoro muchas veces no está en promesas exageradas sino en dedicar tiempo a observar y investigar con paciencia. La moneda de 1965 encina otra verdad. Poderosa, los objetos pequeños pueden sobrevivir más que generaciones enteras. Personas que la usaron hace décadas. Quizá ya no están, pero la moneda continua present como testigo físico de compras, conversations, viajes y rutinas desaparecidas. Cada rascano puede contar una historia invisible. Tal vez cayó en el piso de una tienda viejo en una calle registradora. Cruzó varios estados dentro de bolsillos o descanso. Anos en un cajón familiar. Ese recorrido silencioso luda una dimensión humana que ninguna reproducción moderna puede copiar. Para un creador de contenido o coleccionista, esta pieza ofrece tema abundante. Historia política, arte industrial, economía doméstica, inflación, errors de acuñación, conservación, mercado y memoria social. Todo reunido en solo 5 gramos de metal. Así cuando tengas un Jefferson Nickel de 1965 en la mano no veas solo una moneda antigua. Mira una cápsula del tiempo hecha de cobre y níquel nacida en una era decisiva diseñada para durar, producida para servir y conservada por casualidad hasta llegar a ti. Eso es lo que vuelve fascinante a una moneda aparentemente común, convertir lo cotidiano en historia viva.